Jättevälkomna hit, alla som lyssnar via Teams och alla som är här i salen. Jätteroligt att ni också vill vara med och diskutera lite grann vilka behov vi har och vilka utmaningar vi står för när det gäller kompetensförhöjning inom omställningen, klimatomställningen mer specifikt. Det är ju massor som kommer krävas av oss idag och på sikt, och det är det vi ska prata lite grann om idag. Jag heter Ulrika Edlund och jag är glad över att kunna vara medarrangör till det här seminariet. Vi har också Lennart Bergström här som har varit minst lika delaktig. Och vi har tänkt lite grann utifrån vad vi måste göra och vad vi behöver kunna för att realisera omställningen till grönare kemi och klimatomställningen i stort. Dels undrar man ju förstås, vad är det som driver den här utställningen? För det ger ju oss lite ledtrådar om vad vi behöver kunna. Vad är det för direktiv som är på gång, som redan finns? Vad händer? Hur kan vi förhålla oss till världen, till Europa? Det talar ju om för oss också vad vi måste kunna för att hänga med. Eller till och med i bästa fall gå i bräschen för en klimatsmartare kemi. Men sen behöver vi också veta vilka behov anser företagen att de har. Vad är det som saknas idag i form av kunskap? Är det så att vi behöver in ny kompetens eller att vi behöver kompetensförhöja den personal vi redan har? Förmodligen både och. Vad behövs nu akut? Vad behövs på längre sikt? Och vad tycker företagen att vi ska göra? Med vi menar jag samhälle, jag menar akademi. Mycket bra ledtrådar kan komma om vi samverkar också mellan akademi och industri. Och vad gör vi då? Vad finns det redan nu för initiativ för att höja kompetensen och framförallt utbilda nästa generation av kunniga klimatomställare? Och det ska vårt första block idag handla om. Vad har vi för pågående initiativ med att utbilda nästa generationens tekniker och smarta kemister? Vi ska få höra både från Tyskland och från Stockholms universitet, det pågående universitetsprogram. Och hur man har tänkt där också när man har skapat en syllabus för vad vi faktiskt behöver kunna. Och förstås vara lite framsynt. Vad tror vi att vi kommer att behöva för de utmaningar som väntar runt hörnet? Sen har vi en diskussion om detta, varpå det följer ett block där vi lär oss mer om vad som kommer att krävas av oss och vilka behov vi har. Vi hälsar välkommen Svenskt näringsliv som ska prata mer om vad man ser att företagen har för behov för att klara klimatomställningen. Vi ska få höra från ICAM, sakkunnig kemikaliefrågor. Välkomna både Ulrika och Kristina att berätta för oss vad vi behöver kunna och vad vi behöver utbilda för att klara klimatomställningen. Och så är det förstås intressant att höra från företagen själva. Vad gör de då? Och då har vi bjudit in 2 stycken stora jättar på kemikalieindustrins horisont, nämligen Basf och Perstorp, som ska berätta för oss lite grann om vad som händer just nu och hur de tänker strategiskt sett klara kompetensförsörjningen. Det var ett schema för idag. Varmt välkomna. Vi kommer att ha första blocket på engelska eftersom vi nu ska få höra från Tyskland. Och sen kommer vi ha en diskussion också på engelska varpå vi övergår till nästa block som mestadels kommer vara på svenska. Då ska vi kanske börja med att spela in Klaus som vi nu har. Yeah, so thank you again for the invitation. And in the following, I will present you a few more general considerations about education in sustainable chemistry and what I think are some of the important things to be considered and what students should know and learn beyond chemistry itself. And also then in the end, I will present a few examples of what we are doing here. First of all, I think maybe you know, but often it's not perceived by students that if we talk about chemistry, we talk about both a science and an industrial sector. And that's important because science, chemistry as a science is non-normative. That means what molecules and atoms, how they are behaving, that is independent of our human value propositions, what we want. If we then say we want something, a specific product, then we can think about to set the conditions, that the molecules react accordingly, but then it's our human value proposition, what we want to have. And that's, in fact, at the core of in conventional industrial chemistry, which is about compounds, materials, and processes.
And then in the following, I will be on the left side on this slide mostly, but it's very important to be aware of this, that we have a sector, and even the sector is even not just industrial chemistry, it's also including the downstream uses, so the users of the products of chemical industry. For example, you see them here. Some of them are directly made by chemical industries, but others are used. You see about 350,000 chemicals are globally marketed, and we find them nowadays everywhere. Chemistry is, apart from nuclear physics, the only science which can transform matter. And how successful this story was within the last 150 years, you can see here. However, there is also a different story students often are not aware of. There's environmental pollution. I think students are aware of this, but it's not only environmental pollution, and it has, for the long time, the environmental pollution has been around and has been more or less accepted, but already in around 1900, it started that societies were asking for less pollution of rivers, for example. And that was one of the reasons why chemical industry also started to come up with this coupled production. So what can we use in terms of waste from one reaction as a starting material in another reaction? So on this level, circular economy is not really new. However, intoxications still happened since then, and still happen nowadays in so-called developed countries. We have the effluent treatment and exhaust treatment. That's fine. So product integrated environmental protection. But what we also have learned that, and I will come back to this later, that it's now also about the products. But even there, the story is not so new. One of the seminal books, I would say one of the most important books in environmental research, you can see here, Silent Spring by Rachel Carson. By the way, she was a biologist and not a chemist. And she was scared about that because of the use of these highly chlorinated pesticides, there could be a spring without any birds. And if you have a look into the book, which is about environmental pollution, mainly by products, in this case pesticides, but also at this time already she mentioned pharmaceuticals, many of the issues are not yet solved nowadays. And some of them are solved in the so-called developed countries, but in the global south or in the so-called less developed countries, these are not yet solved. So these countries have even more to cope with both the environmental pollution by waste and wastewater and so on from chemical production, but also from the products themselves. And also there have been huge unintended intoxications. For example, you see here on the left side, Minamata disease, and also heavy accidents. Yeah, in the 80s and 70s, 90s of the last century, most famous are Seveso, for example, and Bhopal. Bhopal, for example, is still not yet cleaned up. Seveso in the northern part of Italy is cleaned up. And here there's another link to a less famous or less wanted story of chemistry. It was with also related to production of a pesticide, but this pesticide has also been used as a chemical warfare agent in the Vietnam War, so-called Agent Orange. And you know there are also other chemicals used or could be used in war. And what happened in Seveso was during the synthesis of this phenoxy acid derivative pesticide, the plant came out of control because there was no one there and taking care, and then dioxins were synthesized, not by intention, but as an normally unwanted and suppressed side
reaction. By the way, the contamination of this pesticide for the foliation of trees in Vietnam was one of the active ingredient, you could say, which resulted also in lots of deaths, malformations still nowadays. So there's another part of legacy which is often not known for students, and I think this should be included at the very beginning. On the other hand, we know chemistry is indispensable for our life, for our modern life, quality of life, health, etc. So it's not about condemning chemistry, but it's about to better understand its history, what went wrong, and why we have to do better. But also already now, or still nowadays, there's a lot of backside of this success story of 150 years of chemical industries. Of the chemicals marketed nowadays, there's an estimate by the German German Environmental Protection Agency that about 30,000 are environmentally relevant. Products of incomplete degradation of these chemicals, stemming mostly from products, are not yet included. In the European Union, still 62% of chemicals volume used in synthesis and products is hazardous to health. And worldwide, about 1.6 million deaths are attributable to chemicals. According to WHO, many more are affected. And what we also see that the story moved from acute intoxication, so contact with a chemical and then, let's say, within a few minutes dying, to more subtle changes, for example, on population level, neurological behavioral disorders, or you may know the endocrine disruptors. And this also tells us the story, what will be the next in terms of endpoint we have to be scared about. And is it enough just to assess all the chemicals? And can we ever be able to assess 350,000 chemicals and degradation products? So chemicals are still around us, not only in terms of products, but also where we do not want them. If we would take blood samples here from all of us and pool them, then we will be able to measure several hundred synthetic chemicals present in humans. Yeah, so what are the young chemists thinking? For example, here there's a survey from the German Chemical Society, young chemists on sustainable chemistry in education. And it was a high interest, and they had the feeling, or they still have the feeling there is something around, but there is a huge need. So 90% of students ask for more. And normally we see only green chemistry within maybe a lecture of organic chemistry. And over 80% of the students expect that sustainability in general is more relevant for their future professional life. Here also you can see that's reflected on number of publications. It's increasing, and especially for green chemistry in higher education, but very often it's not differentiation between green and sustainable chemistry. I'll come back to this in a few minutes. And green chemistry education is often included, as already mentioned, in already existing context or modules, most often the 12 principles in organic chemistry. Very rarely still in teachers' education. So education of the next generation of pupils, of children, we are more or less, I would say, blank. And the modules, when it's included, it's most often not mandatory. On the other hand, there are materials available by UNEP, for example, developed from ACS, Grön Chemistry Institute, and others. Also, we have summer schools, but again, that's only, let's say, a spotlight. Yeah. And there are rarely extra occupational programs. Let's come back to let's say, the setting we are in. Very often people refer to green chemistry,
which in my understanding is a tool to come up with products within a greener synthesis and less hazardous chemicals, applying the 12 principles, which are very helpful. But again, we have to be aware the human value proposition is greener is better. Nature does not tell us what is good or bad. It's our value proposition. And also, I say here, greener. Why do I say greener? Because we cannot say in an absolute sense what is green. We can only assess by comparison. So that's already a thing students have to know. Students have to learn how to assess what is green, or what are the criteria we are using for this. Not just starting, for example, prevent waste, and I have met one of the principles of green chemistry, that's fine, therefore it's greener. You have to ask what are the costs in terms of energy and follow up waste and so on. Or for example, if we go for renewable feedstocks, these, if they are grown specifically, need water. They need pesticides. They are maybe in competition with food production. And we could go all through 12 principles, and also always there are, how should I say, things you have to think of. So we need a broader understanding, and not just a focus on synthesis and properties of chemicals, which is important, yeah? But it's not the end of the story. Maybe it's the beginning of the story. I will come back to this later on. Also here, it's helpful sometimes to understand the history. So the roots of greener chemistry or green chemistry is in the US Pollution Prevention Act. So that's also important to know. It came up to avoid waste and environmental pollution, wastewater, from synthesis of chemicals. Not so much from the use of the products. And there has already been in 1996, the Integrated Pollution Prevention and Control Directive, the European Union, in its Annex 4, there are also 12 points listed, some similar, some different, several of them more far-reaching than the 12 principles. And there have been OECD activities, and many individuals have been involved. And then in 1998, Paul Anastas and John Warner summarized this in the famous 12 principles. And I think it's also important when we teach this to teach students the background of this, how it came about, and what are the opportunities, what are the positive sides, and where are limitations. That's also part if you educate students to learn to be self-critical. And nowadays we talk about chemistry for circular economy. I would not call it circular chemistry because I do not know what a circular chemistry is. Is it chemistry as a science circulating, or what is it? But the important point is with this, materials and products can come into view. So that's a broader scope than we have within green chemistry. But it's also a human value proposition if we say circular is better. Often forgotten chemists, if we think about circulation, if we think about circular economy, first of all, we have to think about circulation. The longer we can use a product, the more we can save in terms of energy and resources. And so we design products, also an important point to teach. We design products, starts with chemicals, for this, for reuse, for repair, and for sharing of products. And the lifetime is important. In terms of circulation, we are interested to have a long lifetime. But then someday there will be end of life, and then maybe the durability we are longing for, or we are designing for when we go for circulation, might be an issue, because durability might mean chemical stability. So, and then if we want to recycle something, chemical stability means lots of energy input and could also end up with a lot of waste. So recycling is important
it's fine, but we have to better understand how products of chemistry, starting from the molecules and the atoms, already fit in there. And what does it mean? For example, that we should avoid mixing, that we should avoid separation, that we should avoid heating up, cooling down, and not working on ambient pressure. All these need additional energy and result maybe in an increase in entropy. And often we have a nice idea, but sometimes we just move the problem to the future or to another sphere. Important is here, again, the design, but not only the products, the whole system. We have to understand and we have to design. And in each case, we should start thinking from the end of life of products. And then going back to the design. What we see nowadays, we have increasingly complex molecules, more branching, more stereochemistry. We have increasingly complex products. For example, just think of the different type of polymers with plastics or with electronic materials. And then we have more and more different atoms. Nowadays, we are using more or less the complete periodic table. But what does it mean? On the one hand, it delivers some functionality, and often it's needed, sometimes maybe not. But this increasing number of elements, elemental species, just think of metals of different oxidation states, different molecules combined to materials and products, and all these in different concentrations, but also if we think of substance and material cycles, loads and amounts. Now, this increasing complexity and diversity results in an increase of entropy. So here we can make a nice connection, what students normally learn in chemistry, thermodynamics. So it's not that green and sustainable chemistry is something totally different. But students, I think, need a good education in chemistry, at least a bachelor, to be able to then enlarge their understanding in the direction of green and greener and more sustainable chemistry. Because that's important also to understand what can be done in recycling. And I will not talk about a hierarchy of recycling, but chemists normally think about, yeah, let's depolymerize the polymers, that's the best. No, the best is first keep your material, remold it only, keep composition, etc. But thermodynamics is also important to see that there is no upcycling. There is only downcycling. We lose always something. And if people talk about upcycling, it just tells us that the borders in terms of space, in terms of material, in terms of time have been set too narrow. Thermodynamics tells us in the long run, you cannot win, you can only end up in a draw. And this you can do only at perfect conditions. And I'm very sorry, we will never reach perfect conditions. So we can never win, we can only try to lose as little as possible. And there is no endless circulation and recycling. And I think that's very important to teach students too, because very often they are so engaged and they want to improve the world, come up with better products, but better products includes very often higher diversity, which is a challenge for recycling. So we need also a broader framework, and this broader framework in our understanding we call sustainable chemistry or chemistry for sustainability. It starts first with service and function. So benzene is a very nice molecule, regular hexagon, very interesting in terms of bonding, etc. But I do not have it at home. Why not? It does not offer a service and function. And if you start with this, then often you find out, or at least sometimes, there is no need for chemicals. Yeah? For example, by better design of a procedure, better construction, maybe no water access to a facade or something like this. So what we need a broader thinking, and that's system thinking, including non-chemical design, but also alternative business models, thinking in terms of knowledge, maybe selling
instead of chemicals only. And we have to include all stakeholders. We have to go for ethics and to include social aspects. For example, where do resources come from? Where are they mined? Or even if it's waste, agricultural waste, maybe there has been a local use, but if big companies step in, that may create a challenge. And if we need chemicals, yes, then we have to, chemical products, we have to make sure that they fit into a circular economy. But we also have to be aware that not everything can be circulated. Just think of the ingredients of your shampoo, for example, you have used this morning. The abrasion of materials, pesticides, detergents, etc. And the chemicals we use in the products, these we should synthesize according to the principles of green or greener chemistry. And you can see here also not everything which is green is necessarily does fit into a circular economy, and not everything which fits into a circular economy does fit into our understanding, our value proposition of sustainability. So we need a full picture here, and that starts with service and function. And that also means that students have to be open, have to learn to talk to other professions too. For example, if you think of textiles, the designer often decides which products are used, but he has often no knowledge what is needed, what is in there, what are the challenges. On the other hand, chemical industries sells something without telling the designer what are the issues. So that's very important that we have this broader view. Could also say sustainable chemistry is the awarding inter and transdisciplinary approach and system thinking instead punctual solutions. Now let's have a look on chemistry and sustainable development goals. Leonard will present some more on this. For me, it's very important here to stress that chemistry is more or less involved in all of the SDGs, and we have to make sure that chemistry contributes not only to the SDGs, but does this in a sustainable manner. And that makes a difference, we have to understand, and the students too. And also, again, a broader framework, Planetary Boundaries. I think there's no need to explain this in audience in Stockholm, and to see where do SDGs fit in, and especially our concepts of chemistry, and where are the sectors and the fields where it's of importance. So sustainable chemistry is also only a part or tool to move forward sustainable development goals and to meet the planetary boundaries. And again, chemistry as a science is very different from it. This we have to be aware. So what we are doing, what is our philosophy in teaching at Leuphana? We are going along a flow of matter and knowledge. So we have to link source and things. That's important. And we have to be aware that there's an economic subsystem for production and a social subsystem, which is the bigger one for consumption. And we know that's the law of conservation of matter, which students learn in their bachelor, but often they do not apply when they then enter their professional life. They think everything is okay and everything will fade away after the product is on the market. They stop thinking. So this we have to change. And on the one hand, I'm not on the faculty of chemistry, I'm on the faculty of sustainability science. There we have an interdisciplinary master of sustainability science, and there is a major in sustainable chemistry. And there students have also to learn about social needs for society and also policy and so on. But there you can have a major in sustainable chemistry, where we teach about the realm of sustainable chemistry, commons and difference to green chemistry, basics of environmental chemistry, how to use computational chemistry to design products and molecules, how to analyze them, and also what is about benign by design, one of the important principles of green chemistry, but which can be applied not only to individual molecules, but also to complex systems. And also to understand why some of the products, also in terms of toxicology,
are not so good and which ones are preferable, and the resources and the advantages and disadvantages and possible rebound effects connected to some resources. We also want to reach out not only to our students, we also want to reach out to people already in their professional life. And for this, we have created 2 extra occupational programs, a Master of Science in Sustainable Chemistry. And as the whole thing is not just about chemists, we also started this year an MBA, Master of Business Administration, Sustainable Chemistry Management. A few words on this, and then I will finish. So this Master of Sustainable Chemistry is accredited on European level, Euromaster, but also on national level. That's important as for quality. And half a year ago, it was selected as a SDG good practice example. You can find this on the UNEP SDGs homepage. The main thing here is about that we teach chemistry. You see here in the orange boxes, the topics, for example, but then also teaching about chemistry, or you could say teaching the context of chemistry, sustainability assessment I mentioned, what about resources, recycling and economy, sustainable chemistry and its role and its needs and feasibility in terms of renewable energy, but also business models and international regulations for chemicals management, conventions, but also REACH and other things. Agenda 2030. Also some green chemistry and society and responsibility ethics. So these are the modules we have here. Again, it's about teaching of chemistry, but also teaching about chemistry. You could say chemistry in context. And the Professional Master of Management, it's an MBA. The idea was that in companies and elsewhere, you also have lawyers, you have economists and other people, social science people, which need, for our understanding, to know about the role of chemistry for sustainability in a positive sense, but also the limitations. And what you can see here on the left side, the first semester, we have a lot of management of sustainability, perspectives, principles, and then we also have, again, the concepts, more or less the same as in the other, resources, recycling, and circular economy, though we don't have green chemistry here and synthesis, because that's not necessary for these people and they wouldn't probably not understand. But the management is important, and also regulations and conventions and the ethics. So summarizing briefly, education in chemistry is key for sustainable development. There will be no more sustainable development without chemistry, without better chemistry. Yeah? And this we have to bring into teaching of chemistry. Maybe in individual courses, as I presented, or as specific modules in existing courses, but not just one lecture within a semester. That's too little. And also, my understanding, especially if it's about specialized courses, we need a broader view. What I said or named teaching about chemistry. And on the one hand, yes, we need this broader and inter- and transdisciplinary approach, but according to my long experience, it has to be rooted in chemistry. Else, there's a danger that you will end up in the middle of nowhere and with wrong solutions and not working solutions. Thank you for your attention. Vielen Dank. That was so interesting. I'm sure that there are many questions. If you would please hang on to those and also please stay online because we will have a question session in just a while. But before we do, we invite Professor Bergström from Stockholm University to also give some insights into teaching for sustainability in chemistry and also lessons learned from Stockholm University and your master's program. Please. Yes, again, thank you very much, Klaus, for a wonderful talk. And what I will talk about today connects very much to what Klaus talked about. So
We have an experience. We started a master program in sustainable chemistry last year. It was sort of a slow start because it was also during the pandemic, and we just started the second year. And I'm going to talk a bit about why, how, and what we have learned during this experience. I should say I'm the program director of this program, and I've been quite engaged into the creation and the discussion and of course the definitions of the whole program during the time period before this. So, connecting again to what we heard before. So, why a master program in sustainable chemistry at Stockholm University then? So, the first one is of course the identification of the societal needs then. Sustainable chemistry is central to address the grand challenges related to global warming, pollution and scarce resources. So, chemistry is really the core science here. So that's, and at the same time, chemistry is part of the problem, or has been part of the problem. So it's, and that's something the students are very aware of. So it's a question also about to make a balanced education here. The educational needs then, and that comes back to educate chemists with of course a strong basis in chemistry, but with an understanding of sustainability, toxicology, life cycle analysis, regulations, and how chemistry should be conducted for minimal impact. That's when you can address the grand challenges in the best way. And then we come to the third point, the student interest. This can be argued from a positive or a negative side. You heard Klaus before that the interviews with students in Germany, 80-90% really desired more connection of chemistry and sustainability. Another way to say it, if you don't do that, we don't get many students. And that's of course something we have seen over the years. So there is a need to change here also. To only teach sort of the hardcore chemistry is actually not really working. It's not attracting so many students. And then the fourth one is a strong link to research. We always want to have a strong link between teaching and research and education. And here we have seen also at Stockholm University during the last 5-10 years that the recruitments we've made of younger scientists, younger teachers, in particular in chemistry, they're all working in this field. They are strongly connected to solving sustainability problems. Renewable energy, renewable materials, recycling. I use the word upcycling here, maybe I shouldn't. And water and air purification, and green organic chemistry synthesis, just to name a few examples. The other advantage we're having is that we have a very strong sustainability and environmental science departments. So the connection with that also to make it truly transdisciplinary and tap into those the knowledge in these departments. Just to repeat a little bit, but also to maybe condense it, what are the megatrends we can see affecting chemistry and the chemical industry? The first one, increasingly prohibited and expensive to generate toxic chemicals. I'm sure we're going to hear more from EChem. This goes very much together with the regulations, of course. Even if we would like to use a lot of different chemicals, from just simply from a cost point of view, this will never become an industrial reality. It's impossible. So the toolbox which we as chemists like to imagine, which is of course enormous, if you take this approach, is of course much more limited. Then chemistry is central in technologies to generate and store fossil-free electricity and to mitigate greenhouse gas emissions. So this is an enormous possibility for chemistry, and that also should be integrated in the educational curricula, and that's something which really interests the students. That's something they want to know more about. Third one is about the increased use and demand of biomass requires new chemical pathways and processing routes. And here you also come into the discussion about what biomass should be used for and what type of biomass
should be utilized, because you have all these issues about competition with other uses and the potential competition with food production. Perhaps less, of course, when we talk about forests, but in many other countries, this is a major issue. And then the transition from linear production, single use, to recycling. So you hear there is a lot of connection to what you heard in the previous lecture. But all of these calls for a lot of new chemistry and a fantastic possibility for chemistry also within the right framework. But there are a number of challenges. So if we take the linear production to recycling, a serious challenge here is, of course, also the up concentration of toxic chemicals. That's a major reason why a lot of materials cannot be recycled today, because this cannot be managed and it cannot be certified. So there is a need of new understanding about that. And of course, in the technology that generate and store fossil-free electricity and mitigate greenhouse gas emissions, we all know the scale of the problem here, that can have other unwanted consequences. So that's why we need a framework to put the education in. And here we're coming back to the 3 points we heard before. The green and sustainable chemistry concepts. So this is just going back to the OECD definition of sustainable chemistry and green chemistry. I just want to point them up because there is sometimes, I would say, an undesired conflict between green and sustainable chemistry. They are more or less, you can interchange them, and that's also how I would like to see it. Green chemistry was a specified concept being developed, exactly as we heard from Klaus, and sustainable chemistry is perhaps a little broader than that. And it's well defined here in the United Nations Environmental Panel, these 10 also, which should seep through also in the education. Minimizing chemical hazards, avoiding regrettable substitution alternatives, sustainable sourcing of resources and feedstock, advancing sustainability of production processes and products, minimizing chemical release and pollution, enabling non-toxic circularity, which I talked about before, maximizing social benefits, protecting workers, and developing solutions for sustainability challenges. Another one is the planetary boundaries. Yes, this evolved from the Stockholm University eventually, published in 2015, and had an enormous impact. One of the things which should be noticed here, and it's of course the major planetary boundary which is being discussed is in the climate change, the greenhouse gases. But there is also something called novel entities, and within the novel entities are the chemicals. And when this paper was published, this was left blank because it was considered to be impossible to evaluate. There has been a lot of efforts to try to define this. And there was a paper just this year trying to define that. Planetary boundaries for novel entities, which was then based upon basically the discrepancy between the amount of chemicals being produced and the different types of chemicals and our ability to monitor them. I would say this is a suggestion. When I'm teaching this, I'm putting it forward as there is also some complications with such a definition. Maybe it's less useful than the other risk-based ones. But still, it's important to understand that the planetary boundaries is an important concept which needs to be included in the teaching of sustainable chemistry. And the third one is, of course, the sustainability development goals and how sustainable chemistry can contribute to reach these. Here there are lots of good examples, also providing, of course, a lot of possibilities for the students to indulge themselves. The master program in sustainable chemistry we have is 120 ECTS. It focuses on the fundamentals of green assist. So it's a chemistry program. So the chemistry knowledge and the use of chemistry and for the students to get deeper in the understanding of chemistry is the core within the framework of sustainability and sustainable science. So, and that's why how to assess chemical synthesis, processing routes and the production of materials,
comprehensive understanding of the synthesis, characterization, and properties of sustainable materials and chemicals, and of course the chemical fate and toxicological effects, and also some knowledge about the regulations. And this is the type of the specific areas where there is a focus on recycling, water purification, carbon capture and storage, sustainable organic synthesis, renewable materials, energy conversion and storage. And this is the outline. So it's put in blocks then with I'm teaching the introduction to sustainable chemistry where a lot of the general concepts are being introduced, and then follow with more specific ones for environmental applications, renewable materials, renewable energy generation and storage, sustainable recycling, environmental. And then we have a specific toxicology course, sustainable organic chemistry, and then follow some electable courses and of course a large diploma work at the end. These are some of the big topics we are trying to bring up in the introductory course then. So the definitions of sustainability, important aspects of analysis and assessment, and the fate, and in particular on the life cycle analysis or assessment, which is today I would say the core method being used in particular in the industry to assess the impact of chemicals and processes. And then coming back also to give examples of environmental and global warming challenges and how sustainable chemistry can contribute to sustainable transformation. Here we have a couple of success or partial success stories, I should say. I mean, the most important one is probably the freons, from the first publication of the paper showing the effects of freons in 1974 to the regulations in 87, and now we can see a downward trend in the freons in the atmosphere. Yes, and the fourth one also. So the final reflections from my side on this course, as I said, we had a smaller number of students last year. This year we have about 20 of them. One of them is that the students are highly motivated with sometimes very good knowledge of the sustainability challenges. So as a teacher, as a chemistry teacher, you're used to teach hardcore chemistry, as we had non-normative, and we know what is right or wrong. No, now we have to be prepared to discuss these broad topics also without having a clear answer ourselves. This generates, I think, personally for me, this is something I like. Other teachers may be a little bit challenged by this. And it's also important to present the sometimes depressing facts and at the same time give hope. I think this is one of the biggest challenges actually. So if you focus too much on the numbers and the problems, that can be too much. At the same time, you have to give hope here. The chemistry that is taught should be consistent with the principles of green and sustainable chemistry. And that means that in the lab work and so on, that needs to be taken into account. What solvents you use, how you design the examples. Otherwise, it will be a huge discrepancy between the lab work and what you're taught theoretically, and that doesn't work, of course. So it's a lot of work for the teachers to redesign the labs, and sometimes toxicology and regulatory boundaries. And finally then, show the power of chemistry and instill the responsibility of chemists to minimize and eliminate harm. So this is the end goal, and so far it looks very promising, and I'm very happy to have been a part of designing this course. Thank you very much. Thank you. And now I guess there are many questions. Who would like to start? Robert, would you be kind enough also to check if there are chat questions so we can moderate that? But please, Mikael. Thank you. Yeah, I think you said that we should focus on minimizing the hazards of chemicals. But I think also to minimize the exposure, if you look at monomers, if we are going to use monomers, they are very reactive, and then by definition also toxic, I guess. But the polymer is not that toxic. So I think it's important also to maybe also mention this the exposure aspect. So
if we just go back to the thinking about the 12 principles of green chemistry, you will see that there are 12 principles. They are all well motivated, but when sort of improving one, you may decrease or make another one worse. And what you're talking about is could be put into this context. So yes, you may have to change the reactivity, but you have to think about the whole system actually, and also the end use. And that's where, for example, life cycle assessment comes into play. So it's essential. And that means also that a chemist can not only think about the reaction, but also the afterlife, so to speak, of the product. Maybe Klaus has a comment also. Yeah, I think in any case we should start with the hazard. If you think of plastics or polymers, for example, the modern products are not only the simple polymer. Often you have a lot of additives in there that sneak out. Though that's another route of exposure, and there you should start already think about how to use a hazard. And then the question is, if you know that polymers are incompletely degraded or by abrasion or by mechanical forces or whatever light in the environment, then in the end, maybe there will be another hazard in the long run, thinking from the end of life, as Leonard just put it or said it. And then you will have the microplastics, which is, as far as we know now, not so important in terms of toxicity, as far as we have endpoints and we can measure endpoints. And probably it's more about the nanoplastics, but this we cannot yet measure. And therefore, I think each measure at the source is important. And not just saying, oh, there is no exposure. If we take long time scales and into account, and if we take into account that the products are used all over the globe, all over the planet, then we have to take this into account. And therefore, the first attempt has to be how to reduce things at the source. Therefore, we start with this thinking about service and function, which is needed. And when they are needed, then we should think about can we circulate them? And if we cannot circulate, then we have to design them for complete mineralization. Graded degradation is not enough. Holds for all materials. Degradation, complete degradation, mineralization to carbon dioxide and water, which is principle 10 of the 12 principles. And it's feasible, as we have shown recently, even for pharmaceuticals. So as Leonard put it, we always have to have in mind the bigger picture and the long and big time scales and spatial scales. I was pleased to hear that both of the speakers here were talking about that it's very important to learn chemistry. And as I'm personally very sure that chemistry is part of the solution, not the problem. But my question is, how can you really give a comprehensive, good and high quality chemical education? We have to learn to teach a lot of other stuff. Can you manage that within the time, or do you have to expand the courses? Yeah, you can answer this question. So it's a very relevant question, of course, and this is something I also hear from my colleagues. You can answer this in different ways. If you want to be a bit provocative, you can say that, yes, if you only teach chemistry, you will have no students because they won't come. The other, but that's of course a rather useless answer. But the way we solve it is basically to become more ambitious, to make the courses more ambitious, and the good thing is that these courses attract a lot of good students, so they are able to meet these demands. Some things you of course have to scrutinize each field and to decide what is the most important. So yes, maybe some areas you have to cut down if you compare it with the sort of the traditional education. But at the same time, the students get, of course, a much broader knowledge base and a much better ability to judge
also how and where chemistry should be applied. Klaus, maybe, yeah. Yeah. I would also say it's a Bachelor of Science is mandatory. We both talked about a master, and also there are grades of gray. It's not only black and white, so you can have very courses or study programs closer to traditional, conventional chemistry education, but at least in this case, the students need to know about the bigger picture, so that at least they can start to think about that they are aware of. There's no need that they know all the details Leonard and me have talked about, but that there is a sort of consciousness. On the other hand, we have programs like we have introduced here. And also, I think we have to think about what is really needed in conventional chemistry. Is it really necessary, as in when I studied, that we have to know lots of name reactions? Or how can we more systemize chemical education to focus more on the principles, especially nowadays, where it's so easy, if you know the basics or the chemistry, what you have learned in a bachelor, I think it's relatively easy if you come across and say, oh, there's this heck reaction, to look it up and understand it. That's, for me, the important point of the future. So it's not the one or the other, it's how to merge it, which grades do we need where, and what do we really need? Yes, Hans-Jürgen. Okay, a question and a reflection that goes for both of you. Jürgen Federsel here, and I've spent most of my professional life in what started as Astra and now AstraZeneca, but I'm now at RISE, Research Institutes of Sweden. I've been involved with organic chemistry for more than 50 years, and when I started in the late 60s, green chemistry wasn't invented. Still, if I look at the development from that time on, and even historically many decades before that, there has been a tremendous development of efficiency in chemical reactions, or the invention of entirely novel transformations that could generate products that no one could dream of, or making them in a much more effective way, etc., without having this framework, if you wish, that green chemistry, or even more so sustainability puts on it. I think the concept of green chemistry is very good to sharpen one's alertness and to see how big things are. But I don't want to, at least in my career, underestimate what that you described as hardcore chemistry can achieve, because people are obsessed. At least I was, and many of my colleagues, when we did our PhD, etc., to come up with novel reactivities, novel methods that were better than the previous ones, without actually including all these kind of restrictions or factors that you now are more maybe focusing on, rather than the chemistry per se. So the question is, after this long introduction, do you see a conflict in running chemistry, what I describe as the traditional science, basic science, and let the scientists' innovativity flourish, and they come up with novel things? And do you think that putting on the green chemistry and sustainability framework actually restricts people in their freedom of thinking blue sky, novel ways of addressing a problem, or are they working in concert? A complicated question, maybe too big a question to address in a short question and answer session, but at least that's my reflection. I've seen so much good things happening in organic chemistry without using the green chemistry principles
which I love. So it's not about the conflict there, but I see you could do it also in other ways. That was my long question and reflection. Yeah, if I start to try to answer, so thank you for your input here. I think first of all one has to you're talking more about on the research side, of course, rather than the education, and it's important because the teaching will of course educate chemists which wants to continue within research. So a researcher in a university lab setting today is very different than a university researcher set in a 1960s lab setting. So already here we have quite a large difference in what you can do and what you can't do, and how of course chemistry was being performed, and things that you wouldn't even dream of doing today. So, and that's irrespective, you can say, of if we call it green or sustainable chemistry. But if I understand your question correctly, it's if in a more limited framework, can you still be innovative? And the answer is, of course you can. Actually, that can sharpen your thinking, because with fewer building blocks, with fewer tools, you have to be much smarter about how you use them. I should say I'm not an organic chemist. I'm a materials chemist, working a lot with renewable materials, which means that you start then also with a relatively limited building blocks from the beginning, and then how to combine these and how to make good materials out of it. So I'm not at all worried about the creativity. Creativity and the human endeavor to find new things will just continue, and chemistry will be the core tool for this, our understanding of chemistry. But with the framework of green and sustainable chemistry, you will also have an understanding about what limitations there are. Klaus? Yeah, maybe a short question to this, to efficiency. I think we have to learn that it's not about maximum efficiency, but maybe optimum. And yes, we think as chemists, we are trained to think in yields, but we have to take into account at the same time what is the effector created by, invented by Roger Sheldon is a nice example. Not just thinking in the yield of your reaction, but what is the kilogram amount of waste you are generating per kilogram of product. And that in pharmaceutical industry, for example, can be 500 or 1,000, where it's on bulk chemicals, it's more or less 1-to-1. So that's maybe a little bit needed to put things into context. But on a general level, I would also say that we need even more and better products than we have needed than we had in the past, or we need even better trained and better synthesis nerds, you could say. And as long as it's in the lab, that's fine, and there we need more innovation. But before it comes to the market, I think it's important to step back and think about what does it really mean? And does it really, or where does it contribute, and where are the trade-offs? And that's important, I guess, to understand. And so you could also say the playing ground is even more interesting and even better, but it's on the new, or there's a new fence, or there are fences now, you could say. But these are needed, urgently needed, to make chemistry still a very important and successful and well-respected, not only science, but also industrial sector, which really contributes to what is needed. So how should I say? Even more novelty, even more curiosity is needed, but on a different, I would say, background. And the huge challenge is, I would say, that, as you said, chemistry is about coming up with new molecules, new products. And now becoming a little bit more humble, but that also may be a little bit more self-consciousness,
then to think about what is really needed of this, what we can do, not just doing what we can do, but thinking about what shall we do of these things we can do. Okay, a shorter question than Hans-Jürgen's, I believe. Now with the framework of green chemistry, do you see a bright future for bioorganic reactions using enzymes as catalysts for synthesis? So if you do, okay, from my knowledge of these enzyme catalyzed reactions, there's a lot of potential with it. So energy efficiency, atom economy, and so on. So of course, if they're being done right and you tailor the enzymes for specific reactions, there's a lot of potential here. But there's also a lot of unknowns, of course. It's still in the infancy, this area. So how durable will the enzymes be? Can there be some transformations with time to give rise to unwanted reactions? And could there be some contamination issues? Just to name a few. But within the framework of green and sustainable chemistry, it's an attractive pathway for sure. It must be very attractive because, I mean, it has unsurpassed specificity and, I mean, it's a very good catalyst for organic reactions. I didn't see it in your curriculum, in your course programs. You did not have bioorganic reactions? So in the sustainable organic synthesis, there are parts of this. Yeah. I would also see a huge potential. However, we have to better understand what are the trade-offs also. Again, for example, then you work in water, which is on the one hand fine, but on the other hand, if you have to remove polar reaction products from water, you probably need a lot of energy. And how is the whole process? Again, we need an assessment. There is no good or bad. In general, we really have to do the assessments. And yes, also if you think further to the biocatalysis, organocatalysis could help to not to use rare earth metals, which would be very helpful, very important. Yeah, but then you also have to take into account what are the things that are linked to the synthesis of this organic catalysts. So I'm sorry again, there is no black and white. We really have to understand better, or positively said, and Leonard, I do completely agree with you. We have to see more the opportunities instead the limitations. Yeah, we are entering a complete new era with lots of opportunities for the young people, and but that means discover new things and better understand for which synthesis enzymes are better and for which are others. When are renewable resources are better and when, for example, still fossil resources. Maybe a brief example here. If you start with a bioresource and you use cellulose or sugar to end up with ethylene, then you need a lot of reaction steps to defunctionalize it, to get rid of the OH groups. So from a polar compound to a non-polar. Maybe in this case, it's better still to use fossil resources, because in both cases, we have to take care of the polymers. But if it's a more polar one, like PET, maybe it's better to start with a more polar starting material. That's what I mean. There is opportunities and space for everything. Nothing will be in the first hand forbidden or banned. It's about putting things into context and to better understand and learn under which conditions, which circumstances, in which system is which the better approach. Okay. Thank you so much for putting things into context for us. It was a pleasure to hear you speak. Thank you also for joining all the way from Germany. And of course, tack Lennart for giving us this introduction to what you do at Stockholm University. Fantastic. Thank you. So,
Då går vi Thank vidare you. till My nästa pleasure, block. and hope to see you in person. Yes. I hope soon. so too. Thank you, Thank Klaus. you. Thanks for inviting me. Bye. Om jag tar. För nu har vi ju hört från akademins sida först ett bra nuläge och också någon form av analys på vad behöver vi göra nu. Och från akademins håll, vad tror vi att man behöver kunna för att vara delaktig i den här transitionen? Nu undrar vi, vad tycker företagen då? Vad ser man för behov? Vad är det som är akut nu att fylla kompetensluckorna med? Och vad i framtiden ser man som ny kompetens som behöver komma in och var hittar man den? Och den som är verklig expert på att berätta det här för oss, det är Ulrika Wallén, policyexpert i kompetensförsörjningsfrågor på Svenskt Näringsliv. Tack snälla för att du är här. Det ska bli jätteroligt att höra vad du kan berätta för oss. Så välkommen. Ja, varsågod. Varsågod. Nej. Vi hoppar för vi ligger lite efter, tänker jag. Behöver du en mygga kanske? Ja, jättebra. Och hur delar vi skärm nu här? Den är här. Han fixar den där framme. Okej, jättebra. Så det är lugnt. Toppen. Okej, de trodde. Fick han kanske. Det blir lite paus i alla fall. Då. Det är bra. Då ska vi se, din presentation är framme här så vi ska bara få hjälpa dela den. Den finns på skärmen här. Och så använder du bara den här då. Ja. Sådär. Ja. Ja. Tack snälla. Varsågod. Tack för att ni har bjudit in mig för att prata om kompetensförsörjning för klimatomställningen. De här citaten återberättar vad några av våra medlemsorganisationer säger om kompetensförsörjningen för klimatomställningen. Och jag tycker de väldigt väl speglar de budskapen som jag vill förmedla idag. Det behövs mer kompetens för att man ska klara sitt uppdrag. Och fattar man politiska beslut på ett område, som i det här fallet på det klimatpolitiska området, då behöver man också fatta politiska beslut på det utbildningspolitiska området så att man har reformer som hänger med så att man kan klara kompetensförsörjningen. Och utan mer kompetens så försenas omställningen, och lyckas inte Sverige så bromsas omställningen, och då är det risk att företag lämnar Sverige, och det hotar ju både välstånd och arbete. Jag heter som sagt Ulrika Wallén och jag jobbar precis som Ulrika sa på Svenskt Näringsliv för avdelningen för kompetensförsörjning, och jag jobbar med högskolepolitik och kompetensförsörjning. Och idag så representerar jag 49 bransch- och arbetsgivarförbund som i sin tur omfattar 60 000 små, medelstora och stora företag och omsätter ungefär 2 miljoner medarbetare. Så vi representerar många frågor och många områden. Och kemi är en del av Svenskt Näringsliv. Förra hösten så lanserade vi och presenterade en rapport som heter just kompetensförsörjning för klimatomställningen. Och jag ska berätta om våra viktigaste resultat, några av våra slutsatser och några av de policyförslag som vi har tagit fram. För min roll handlar ju om att visa på problem och sen ha lösningar, policy och reformförslag som jag kommunicerar till regering och riksdag. Det är min roll på Svenskt Näringsliv. Men först så vill jag bara sätta in frågan i en kontext om varför vi gjorde den här rapporten. Och det är ju Sveriges långsiktiga och ambitiösa klimatpolitiska mål. Att Sverige ska vara, nettoutsläppen av koldioxid ska vara 0 fram till 2045. Och då ska Sverige vara klimatpositivt. Och det här är någonting som vi tycker är bra på Svenskt Näringsliv, som vi står bakom. Och det pågår också strategisk klimatomställning i näringslivet. Man har stora teknikskiften, processer för att producera mer koldioxidfritt. Och några exempel är de elektrifierade transporterna, koldioxidavskiljning i cementframställningen och att vi vill ha fossilfritt stål med hjälp av vätgas. Och företagen och branscherna också i sina färdplaner visat hur man ska göra det här, och målen är de samma, men tillvägagångssättet och förhållningssätten är olika. Och klimatomställningen kräver ju stor tillgång till el och också tillståndsprocesser. Och det här jobbar mina kollegor som jobbar på hållbarhetsavdelningen. De jobbar med de frågorna. Men det behövs också nya utbildnings- och kompetenskrav.
För de kompetenser som man anställde igår, de är annorlunda än de kompetenser som behövs idag. Så kompetensförsörjningen är avgörande för klimatomställningen. Och 3 av 10 av svenska företag säger att man har svårt att rekrytera personal för man hittar inte rätt kompetens. Och 71% av företagen säger att det är svårt eller mycket svårt att hitta högskoleutbildade. Och motsvarande siffra för forskarutbildade är 51%. Så det är redan en kompetensbrist och sen kommer klimatomställningen. Så den övergripande frågan för vår rapport var vilka kompetenskrav och vilka utbildningsinsatser har våra medlemsbranschförbund och i sin tur då fråga företagen. Så det har varit den övergripande frågan för den här rapporten. Och vi har då ställt frågan till våra branschförbund, men vi har också ställt frågan till några företag för att få lite mer nyanserad bild i svaren. Och då har vi försökt att fånga alla områden och det har varit SSAB, LKAB, Volvo Cars, Skanska och Svenska kraftnät eftersom elförsörjning är så avgörande för att klara klimatomställningen. Och övergripande så visar enkätresultaten att kompetensbrist hindrar klimatomställningen. Och resultaten övergripande visar också att branscherna har svårt att kvantifiera och specificera behoven. Men det finns branscher som har gjort egna studier och ett exempel är installatörsbranschen som säger att det behövs 28 000 nya installatörer. Och det är också för att klara laddinfrastrukturen för de elektrifierade transporterna. Och det är några kompetenser som är gemensamma för alla branscher och det är energi, el, programmering, automatisering, processteknik. Men vi har också tittat på vad de olika branscherna behöver för kompetenser och jag kommer på nästa bild visa vilka kompetenser som eran bransch efterfrågar för att klara klimatomställningen. Men de här är gemensamma och det här innebär att branscherna kommer ju konkurrera med varandra om samma kompetenser. Så det kommer bli en kannibalisering. Och det är ju inte bara i Sverige utan det här kommer ju ske i Europa och i de länder som genomgår klimatomställning. Och branscherna är också beroende av varandra. Som jag sa det här med att man behöver laddinfrastruktursystem för att klara de elektrifierade transporterna. Saknas det då installatörer i installatörsbranschen så kommer det påverka de elektrifierade transporterna. Så branscherna är väldigt beroende av varandra. Och tittar man på plast, material och kemibranschernas kompetensbehov så är det de här som är de som man framförallt vill ha. Det är elektrifiering, industriteknik, kemi, material, processteknik, teknisk fysik och kraftöverföring. Och i rapporten så finns det också de andra branschernas kompetensbehov om man skulle vara intresserade. Men det är de här som gäller för plastmaterial- och kemibranscherna. 60% av branscherna säger att kompetensbrist hindrar klimatomställningen redan idag. 3 av 4, 75%, säger att kompetensbrist kommer hindra klimatomställningen till 2045. Och det är framförallt inom industrin och inom samhällsbyggnadssektorn som man har de här stora kompetensbristerna. Och vi har också frågat hur stor andel av den befintliga personalstyrkan som behöver vidareutbildning. Och då skulle man kunna tro att det här pajdiagrammet är fel för det är 25% i varenda del. Men så är det inte utan det är 25% som menar att 0-25% av personalstyrkan behöver vidareutbildning för att klara klimatomställningen. Och sen ser ni att 51-100%, alltså en fjärdedel tycker att 51 till hela personalstyrkan behöver vidareutbildning. Och det är en fjärdedel som saknar uppfattning. Men det är en stor del av den befintliga personalen som behöver vidareutbildas för att man ska klara omställningen. Det här gör att det behövs stort behov av vidareutbildning. Våra konsulter som har gjort den här rapporten menar de har gjort en översiktlig kalkyl som säger att 100,000-tals medarbetare behöver utbildningsinsatser på olika nivåer i utbildningssystemet. Och det behövs en bred palett av utbildningsinsatser och det behövs också en flexibilitet i utbildningssystemet. Och vad man framför allt vill ha det är flera korta kurser, alltså livslångt lärande, fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Det som vi också kallar det livslånga lärandet. Det här vill man ha på yrkeshögskolenivå,
och även på högskolenivå. Och sen vill man ha fler platser inom ramen för yrkeshögskolan. Det är de insatserna som alla branscherna framför allt efterfrågar. Och tittar man på plast, material och kemibranschernas behov så är det främst på eftergymnasial nivå som man har ett behov. Och man vill ha fler platser på högskoleutbildningar och även på yrkeshögskolan. Man vill att arbetskraftsinvandringen ska underlättas, större möjligheter till validering och också de här korta kurserna på högskolan och yrkeshögskolan. Det som alla andra branscher också vill ha, livslångt lärande. Om man lägger på intervjuresultaten, på enkätresultaten, så har vi kommit fram till de här slutsatserna som påminner om det som enkätresultaten visar, men de bara bekräftar det som enkätresultaten säger. Att det är svårt att kvantifiera och specificera behoven. Det finns branscher som har gjort det, jag berättar om installatörsbranschen. Men det finns också företag som har gjort egna kompetensbehov och till exempel i norr så behövs det ett par tusental. Både LKAB, SSAB och Northvolt står och skriker efter kompetens för vätgasen, det fossilfria stålet och batterierna. Och de kompetenser som är gemensamma nämnare för alla branscher, det är automatisering, energi, el, hållbar byggnation, processteknik och digitalisering. Digitalisering är en nyckelfaktor för att klara omställningen och då behöver man ju programmering och artificiell intelligens. Och matematik är också en gemensam nämnare för att klara omställningen. Och som jag sa tidigare så kommer många branscher konkurrera om samma kompetenser, för alla branscher vill ha ungefär samma kompetenser, de här gemensamma. Och man är också beroende av varandra för att man ska kunna göra det fossilfria stålet. Då behöver man då behöver man vätgas, och för automatisering i elbransch eller för bilar då behöver man att betaltjänster hänger med, och de elektrifierade transporterna kräver de här laddinfrastruktursystemen, laddstolpar som man kan ladda bilarna. Det här gör att det behövs reformer med de här evidensen, resultaten som vi har i vår rapport. Och vi ser att det behövs reformer på alla nivåer i utbildningssystemet, från grundskola genom gymnasieskolan, högskolan, yrkeshögskolan. Det behövs forskning, det behövs incitament för företagen att jobba med kompetensutveckling. Vi behöver kunna attrahera internationell spetskompetens. Så det behövs en bredd och det behövs spets. Det behövs spets i form av sådana utbildningar som har få sökande men som näringslivet efterfrågar. Där behöver man göra någonting. Och vi menar att inriktningen på reformerna måste vara att utbildningssystemet ska understödja näringslivets kompetensbehov. Och då måste ju arbetsmarknadsbehov i högre grad tas hänsyn till när man dimensionerar och tittar på innehållet i utbildningar. Och det är framförallt inom gymnasieskolan som är en stor del för hela näringslivet när man eftersöker kompetens. Man behöver också inom högskolan att arbetsmarknadsbehov ska styra högre, och också inom den yrkesinriktade yrkesutbildningen. Så det här är inriktningen på reformer, och när vi pratar om reformer redan på grundskolan och gymnasieskolan så menar vi att det behövs mycket insatser i STEM-ämnena. Så det är både matematik, ingenjörskunskap, teknik och naturvetenskap. Så att det inte blir så att civilingenjörsstudenter hoppar av civilingenjörsutbildningarna för att de inte har tillräckliga kunskaper i STEM-ämnena och framförallt i matematik. Så det här är liksom inriktningen på reformerna, och sen har vi tagit fram reformförslag, policyförslag. Jag kommer inte gå igenom alla utan jag kommer gå igenom några. Skulle ni vara intresserade av att titta mer så finns de i rapporten. Vi har reformförslag på alla nivåer i utbildningssystemet. Vad vi framförallt vill lyfta är att man ska öka utbildningsplatserna på yrkeshögskolenivån, och sen att man ska ha ett ökat utbud av fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma, både på yrkeshögskolan och på högskolan. Och sen att man förbättrar och gör insatser för att förbättra undervisningen i matematik och de naturorienterade ämnena
redan i grundskolan och sen i gymnasieskolan, så att man får att studenterna har bättre förkunskaper genom hela utbildningssystemet. Sen kan man fråga vad vi gör med på Svenskt Näringsliv än att ta fram den här rapporten. Vi har också inom ramen för den nya LAS-överenskommelsen med det nya omställningsstudiestödet. Där har vi tillsammans med parterna i form av PTK som organiserar privata tjänstemän tagit fram ett underlag där vi har riktat de insatser som vi tycker att politiken måste göra för att LAS-överenskommelsen och det nya omställningsstudiestödet ska få full effekt. Och då handlar det om reformer på högskolan och yrkeshögskolan. Och när det gäller högskolan, då vill vi också att man ska öka utbudet av fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Vi vill också att det ska finnas sökbara kurser så att man kan utveckla de här korta kurserna. Och vi tycker att KK-stiftelsens modell är jättebra där man har branschanpassade kurser. De är korta, modulbaserade och man samverkar med näringslivet. Och sen så vill vi på sikt att man ska tillsätta en utredning som tittar över resurstilldelningssystemet till högre utbildning. Där livslångt lärande ska bli ett eget verksamhetsområde med en egen finansiering och ett eget regelverk. Men det här tar ju tid. Så det är på lite längre sikt. Och sen var det också 100 miljoner kronor avsatta i ett klimatkompetenslyft i budgeten som skulle gälla för i år och de nästkommande budgetåren. Nu vet vi inte riktigt vad som händer med de här pengarna, men här har vi haft förslag på hur vi tycker att man ska använda dem. Och då handlar det väldigt mycket om livslångt lärande på högskolan och yrkeshögskolenivån. Jag vill bara avsluta med det här citatet som jag tycker väldigt väl speglar vad som behövs på det här området. Att vill man ha klimatpolitik, de här ambitiösa målen, då måste man också göra insatser på det utbildningspolitiska området för att klimatomställningen ska få full effekt, för det behövs en stor kompetens. Stort tack för att ni lyssnade. Ska du gå upp eller? Tack så mycket. Några frågor? Vi tar alla frågorna i en panel efteråt. Okay. Så att det blir ett antal föredrag först. Så att du är välkommen att vänta lite grann. Så fortsätter vi. Nästa föredrag det är Kristina Neimert-Karne, sakkunnig i kemikaliefrågor vid IKEMs innovations- och kemiföretagen i Sverige. Och kommer att prata om vad driver omställningen till hållbar kemi och vad krävs för att få klara nya riktlinjer. Ja, men stort tack för att jag fick komma hit. Kristina Neimert-Karne heter jag. Jobbar på IKEM, innovations- och kemiindustrierna. Det är alltså branschföreningen för svensk kemiindustri, en del av Svenskt Näringsliv då. Och våra medlemsföretag, det är ju de som producerar kemikalier förstås i Sverige. Men vi har också oljeraffinaderier, vi har kemikaliedistributörer, vi har läkemedelsindustri och vi har plastråvarutillverkare. Så att det är en ganska bred medlemsbas och vi brukar säga att gemensamt för våra medlemsföretag är att vi jobbar med kemi i en bred bemärkelse. Jag kommer att lyfta blicken lite grann och försöka sätta in det här i ett perspektiv och titta på vad är det som händer egentligen på EU-nivå när det gäller kemikalier och var kommer de här strömningarna ifrån och varför pratar vi om grön kemi och hållbar kemi överhuvudtaget. Så jag kommer att lägga en del fokus på kemikaliestrategin. Och då börjar jag egentligen med att backa tillbaka till 2019 när den då ganska nytillträdda kommissionen nere i EU presenterade det som de kallar för The Green Deal. Det här kan man se som ett paraply då, där de tittade på hur ska den europeiska industrin ställa om för att möta de klimatmål som vi ser framför oss. Och under det här paraplyet då så har man presenterat en rad olika strategier för hållbar energiförsörjning, giftfri miljö,
en ökad biodiversitet och en hållbar livsmedelsproduktion. Så att under den här så har man då presenterat det som man kallar för en kemikaliestrategi för hållbarhet. Så det är en del utav den gröna given och den presenterade man i oktober 2020. Så att den har legat på bordet ett tag nu. Och jag tänkte att vi tittar lite grann på vad kommissionen menade när de la fram den här. Då utformade de sin vision som att kemikalier ska produceras och användas på ett sätt som maximerar deras bidrag till samhället samtidigt som man undviker skador på vår planet och på den nuvarande och kommande generationer. Samtidigt ska EU-industrin vara en globalt konkurrenskraftig aktör inom produktion och användning av säkra och hållbara kemikalier, vilket ska bli en global standard. En ganska ambitiös målsättning kan vi säga, och svår att inte hålla med om. Det är ju egentligen spot on. Och den här triangeln som ni ser här, den symboliserar lite grann hur kommissionen tänkte då, där man då menar att i första hand så ska en säker kemikaliehantering då uppnås genom att de kemikalier som vi producerar och använder ska vara säkra i sig, och sen i sista hand då så ska man jobba med skydd genom att man eliminerar och reglerar då farliga ämnen. Om vi tittar in i hur den här kemikaliestrategin är uppbyggd så kan man säga att den innehåller 5 delar. Den första delen, den översta där, handlar just om innovation och utveckling utav säkra och hållbara kemikalier. Och den biten har ju då för avsikt att just främja kemikalier som är säkra och hållbara genom till exempel att man sätter upp kriterier för vad som är säkert och hållbart, genom att man bygger nätverk för att stimulera och öka innovation och utveckling i värdekedjorna. Men det handlar också om konkreta innovationssatsningar för att till exempel främja en industriell utveckling utav, vi pratar om klimatneutral utsläppsfri produktion utav kemi också. Och titta på hur cirkulär ekonomi och vad som behövs för att den cirkulära ekonomin ska kunna utvecklas utan att vi då recirkulerar ämnen som vi kanske inte vill cirkulera i kretsloppen. Och den här främjande delen, den möter man med det som handlar om skydd för hälsa och miljö, för där i ligger ett ganska stort lagstiftningspaket där man främst då tittar på REACH och CLP-lagstiftningen som är de 2 stora kemikalielagstiftningarna som vi har i Europa, och tittar på hur man skärper dem för att stimulera produktionen då utav säker hållbar kemi. Det handlar om att man vill införa nya faroklassificeringar under CLP-lagstiftningen. Det handlar om nya sätt att riskbedöma ämnen så att man tar hänsyn till det som man brukar kalla för cocktaileffekter eller såna här oförutsedda blandningar utav kemikalier. Och det handlar om att man pratar om att införa nya begrepp i lagstiftningen. Där man pratar om essential use. Alltså att vissa typer av ämnen ska bara få användas om man anser att själva applikationen är samhällsnödvändig. Sen finns det 3 områden till. Och de jackar egentligen ihop med de här 2 huvudområdena som man kan säga, som handlar om innovation och lagstiftning. Och det ena handlar om att förenkla och konsolidera bland annat lagstiftningen. Det finns en del områden i befintlig kemikalielagstiftning som är ganska tungrodda, både för industri och för myndigheter. Så det handlar till exempel om hur tillstånds- och begränsningsregleringarna kan göras mer effektiva. Och det handlar om att till exempel se hur man kan utnyttja riskbedömningar så att man inte riskbedömer samma ämne gång på gång utan att man gör det på ett mer effektivt sätt och delar data med varandra. Sen handlar det ju om att titta på hur kunskapsunderlaget kan
förbättras. Och då pratar man till exempel om att ställa högre krav på att leverera data för de ämnena, framförallt som registreras i låga volymer. Polymerer har ju hittills varit undantagna från registreringskrav, främst för att de är väldigt komplexa i sig, men också för att de utgör en förhållandevis låg risk. De kommer att inkluderas i REACH-lagstiftningen. Och det sista området handlar om det globala ledarskapet. Och det är ju jätteviktigt att man ser då att Europa också ska ta ledartröjan för att driva på det globala utvecklingen utav kemikaliepolitiken och ta fram målsättningar för efter 2020 då. Sammantaget så kan vi säga att vi står ju bakom målen med kemikaliestrategin, som ni såg på förra bilden. Det som återstår nu, och där diskussionerna bitvis går höga ska vi säga, det är ju implementeringen utav alla de här olika förslagen som ligger på bordet. För det är ju hur vi implementerar det här som avgör om vi faktiskt kan nå de målen. Med ett ökat skydd för hälsa och miljö samtidigt som vi då har en konkurrenskraftig industri i Europa. Och här finns det ju vissa orosmoln, får väl jag ändå erkänna och säga från vårt perspektiv. Och det är ju för att om vi tittar på de lagstiftande delarna så är de förslagen är väldigt konkreta. Medan de förslagen som ska stimulera till produktion och utveckling och användning av kemi, de är betydligt vagare. Och risken då är ju att man hamnar i ett läge när man får en obalanserad implementering så att du helt enkelt inte möter upp den skärpta lagstiftningen med stimulanspaket för att också stimulera forskning, utveckling och produktion. Vi vet att den klimatomställning är ju en av våra absolut största utmaningar. Vi ska ställa om till en cirkulär ekonomi. Vi ska klara av att sluta kolets kretslopp. Vi behöver hitta alternativa kolkällor och använda som råvara. Vi behöver återvinna avfallsströmmar. Vi behöver utveckla biobaserade material och använda det, och vi behöver använda koldioxid som råvara. Samtidigt så ska vi också minska våra utsläpp av koldioxid, reducera det. Och det som vi kallar för the double twin transition, det är att vi ska klara av alla de här delarna samtidigt som vi också ska klara av målen under kemikaliestrategin, det vill säga att leverera kemikalier till alla nedströmsbranscher som också behöver det för att klara sin klimatomställning. Och allt det här ska ske samtidigt. Det är det här som är den största utmaningen just nu. Det är en enorm transition som hela branschen står inför, och det kräver enorma investeringar. Om vi skulle hamna i ett läge där kemikaliestrategin eller implementeringen av den då blir för bred så att det inte lämnas tillräckligt mycket tid för att möta den lagstiftningen som introduceras till exempel, så ser ju vi att risken är att det får konsekvenser som inte bara drabbar kemiindustrin, utan det sprider sig också nedströms till alla de som är beroende utav kemi för att klara sin klimatomställning. Vi vet ju att kemi ingår i alla värdekedjor, och det betyder ju att kemiindustrin måste ju ta första steget för att vi ska klara de här klimatomställningarna. Om vi inte har en klimatsmart molekyl så kommer inte heller den som använder den här molekylen att kunna bli klimatneutral eller klara av den omställningen.
Så att kemiindustrin är central för att vi ska klara omställningen i hela Europa och särskilt i Sverige skulle jag vilja säga. I Sverige så är kemiindustrin står ju för 1/5 utav Sveriges samlade export. Det är alltså mer än vad skogs- och stålindustrin gör tillsammans, som annars brukar lyftas fram som goda exempel. Förutom att vi också då förstås skapar jobb nedströms, så genererar våra medlemsföretag ungefär 70 000 jobb och 325 miljarder kronor i förädlingsvärde varje år. Vilket går direkt då till vårt gemensamma samhällsbygge. Så att producera säkra hållbara kemikalier, det är helt fundamentalt. Och en viktig del inom den här kemikaliestrategin, det handlar ju då om att utveckla det här ramverket för säker och hållbar design, eller Safe and Sustainable by Design. Och syftet med det här ramverket då, det är ju att stödja just utveckling av säkra och hållbara kemikalier med hjälp av forsknings- och utvecklingsinsatser. Vi vill gärna definiera Safe and Sustainable by Design som en process som vi kan använda för att sätta nya kemikalier på marknaden, men också utvärdera befintlig produktportfölj. Och det här vill vi se som en process som ska kunna driva utvecklingen framåt stegvis. Så att vi hela tiden jobbar kontinuerligt med att förbättra produktportföljen och att förbättra processerna. För det kommer alltid att bli målkonflikter. Och då måste man titta på att en Safe and Sustainable by Design-process måste sträva efter att hela tiden förbättra minst en av de här parametrarna, medan de andra lämnas oförändrade och inte försämrade i alla fall. Vi tror att det är den här som är den motorn som behövs för att vi ska kunna ställa om till en hållbar kemi och också nå alla andra mål inom Green Deal som klimatneutralitet, cirkularitet och minskade utsläpp. Men vi behöver en väldigt tydlig viljeinriktning från kommissionens sida så att vi stakar ut det här ramverket och så vi har en gemensam bild av vad som är Safe and Sustainable by Design. Sen måste det här också tajmas med tiden och lagstiftningen. Sätter vi upp ny lagstiftning så måste den också kunna bidra till innovation. Så att lagstiftningen driver åt samma håll som produktutvecklingen. Det måste finnas klara och tydliga incitament för upptag av de här nya och hållbara kemikalierna i värdekedjorna. Därför att de kommer sannolikt att kanske kosta mer än vad traditionell kemi gör. Det kommer att krävas insatser av nedströmsanvändare. Vi kan leverera nya kemikalier, men någon måste formulera om sin process eller sin produkt för att inkorporera de här i processer och produkter. Och inte minst så måste också tillsynen fungera. Därför att Europa är ju inte en isolerad ö i världen, utan våra företag konkurrerar på en global marknad och då måste också det finnas en tydlig idé om hur lagstiftning ska implementeras så att den kan tillsynas och att man har en plan för hur tillsynen ska kunna ske också. Sen är ju kemikaliestrategin en strategi bland många andra. Som jag sa, vi behöver omsätta den här strategin i praktisk handling. Men vi måste också förhålla oss till allt annat som pågår samtidigt.
Den måste integreras med de initiativ som handlar om utsläpp till luft och vatten, tillgång till energi, råvaror, klimatneutralitet och cirkularitet. Och slutligen då, vad är våra förväntningar på politiken? Ja, nu har vi ju åtminstone en ny riksdag. Sen om vi har en ny regering, det får vi väl se. Vi får avvakta ett tag. Sverige har väldigt hög svansföring när det gäller kemikalielagstiftning och miljöpolitik. Det är jättebra. Vi tycker att det är... Kemikalier ska absolut inte orsaka skada på varken oss själva eller omgivningen, utan det ska hjälpa oss att uppnå våra klimatåtaganden. Men för att klara det så behöver vi mer kemi och inte mindre. Det betyder att vi behöver en kemikaliepolitik som inte bara fokuserar på reglering, utan som parallellt med det också främjar utvecklingen utav ny och grön kemi. Vi behöver en kemikaliepolitik som inspirerar fler unga att utbilda sig till kemister. Vi behöver göra det lätt för företag att fatta beslut om nya investeringar som handlar om forskning och produktion i Sverige. Och vi behöver en kemikaliepolitik som främjar samarbeten i värdekedjorna. Så att vi har nya förutsättningar i riksdagen. Sverige tar över ordförandeklubban i EU nästa år. Så att vi ser att det här finns en enorm chans för Sverige att, om vi vill, ta ett ledarskap och visa på att kemikaliepolitik inte bara handlar om reglering, utan att kemikaliepolitik handlar om att producera mer grön kemi. Tack! Tack så mycket. We will now turn to the two final talks, which will be online. And the first one will be by Professor Peter Seiling, Director of Sustainability Methods at Basf, Germany. Okay, so welcome to my session. So I'd like to talk to you on sustainability assessment, management and learning at BASF. So because I want to highlight a little bit more what we are doing here at BASF in Germany, but throughout the whole world, because BASF is a big company with 120,000 employees. And so sustainability is one of our key elements where I'm also responsible for if it comes to sustainability methods. So we are the Department of Corporate Sustainability. Sustainability is in the purpose of our our company. So we create chemistry for a sustainable future. That was our strategy we started some years ago with, and we want to implement in the whole company. And we want also to enable everyone to contribute to sustainability, because you cannot do it just in a hierarchical approach. So everyone needs to contribute that. But how to make that, and how also to make clear all employees that it's an important part and how they can contribute. So with that, we have generated some of our core values, and we defined them. So the headlines are creative, open, responsible, entrepreneurial, and their sustainability is a key aspect in all these aspects. So we want to make great products for sure. We also want to have an open discussion how to come to that. So things like diversity, but also feedback is important for that we really can fulfill the needs of sustainability. Also, responsibility is a key aspect when we want to make sustainability as a part of every decision, because every day we make many decisions, and we should know and we should do it in the perspective of sustainability. And that ends up in an entrepreneurial aspect, and we want to focus also on our customers as individuals and as a company, and we want to seize opportunities and think ahead.
So that's the basic ground, and that is the idea how we want to continue that in our daily life. So as BASF, just a brief overview. So we have a sales of around 80 billion euros, and we have these 111,000 persons in 6 Verbund sites, and worldwide we have more than 200 other bigger production sites. So that's a challenge, so that everyone in the world knows about sustainability, knows about the contribution he might give there. Our business portfolio looks like this. So we have different segments, so chemicals, materials, industrial solutions, surface technologies, nutrition, care, and agriculture, with some subcategories. So it's a big portfolio with more than 45,000 products we sell here for different solutions. And every one of us, we use from the morning until the evening roughly 2,000 chemicals in different applications, directly or indirectly. And these should be more sustainable and should have a good contribution to sustainability. So one thing is to identify what are the contributions to sustainability, but also to identify improvement potentials and further improvements of business strategies here. You see, we are dealing with all our sites worldwide. So we have different centers of sustainability where we calculate and we address sustainability directly. But we have also employee training, we have employee engagement, we have information presentation, so that everyone knows where he stands and where and which side, also together with others around the world, we can contribute positively to the sustainability. So you need, as a background, you need a good organization. So, and we integrate sustainability in our management system. So that was a long-term process, and for sure it's still ongoing. But we have seen that we need to organize it in the way that we have a good overview of what's going on, and also showing that sustainability is really a valid and important part of our activities. So we had a strategy process there, starting from sustainability analysis, doing to sustainability measures and milestones to be defined, and also sustainability criteria integrated, for instance, in merger and acquisitions and investment decisions. We anchored that in our organization. So the board of executive directors is in the center of all the decisions, but for sure they cannot decide everything. They need to rely on good expertise in the businesses and of the employees. And here we can show, okay, how can everyone contribute there? So from the operating divisions, from regions, from functional units, and also from corporate units. And we support our sustainability board, which deals with all major sustainability topics. So we support the business of directors with information, with decision-making, and also with discussion of operational measures. We go to the corporate sustainability, which is a part of corporate development. So there we have steering activities, but also we integrate sustainability into the core business and activities. And that is linked also to some more specific topics like Net Zero Accelerator, where we focus only on carbon footprint reductions. We focus also on improvements to our strategy on circular economy, for instance. So there are some specific topics that contribute significantly to sustainability, and we will focus on that, and we will steer that together with the board of the directors. And for sure, last but not least, we have also an outside-in feedback. We have a stakeholder advisory council where external experts discuss with us how we can improve sustainability, what are major topics of sustainability, and how also we can interact with the society, with the communities, with different types of stakeholders and NGOs, but for sure also governmental affairs. So it's a broader approach how we can continue and implement our strategy here. Here you see we have our employees in
in different parts of the world. So we have also different training programs based on the knowledge they have. And also we have a straightforward strategy how to bring more sustainability in the regions. And you see for sure still Europe is for us on this level the most important region, but we see also other growing regions like in Asia Pacific, but also in South America. So what we do is that we want to have engaged employees and inclusion of diversity. So BASF employees and their engagement are key to enable our long-term business. So we see that that people are really in the focus of our activities, and with these young but also older generations, so that also includes diversity. We move that forward, and we have an annual goal like more than 80% of our employees feel that BASF can strive and perform at their best on sustainability, but also on other topics. We have employee voices where we ask our employees where we can have better performances, how can they contribute to sustainability, how to generate ideas for products, but also for product applications if it comes to sustainability. And last not least, also to balance that in different teams, to use all the expertise we have, to hire also new experts and implement them and introduce them in the team so that we have really efficient, diverse, and highly motivated teams that deal with sustainability topics. So furthermore, we engage in global initiatives. So for sure, it's always an exchange with NGO, non-governmental organization, with different types of stakeholders. For sure, here you see the sustainability development goals. So we defined 7 of the key aspects that are really important for us and in the focus of us. For sure, we consider all SDGs, but we need to highlight some of them. And you might have seen that there are also some activities behind that. How can we link businesses to these sustainability goals? How can we show that there are improvements? How can we show how we contribute to improve sustainability all over the world in different businesses, but also in supporting the SDGs here. So that is the idea, using this United Nations approach, and also make aware and identify in which way we can contribute here. So you always need a strategy, you always need goals, you always need measures, you always need strategies how to achieve that and in which time frame you want to do that. And then you need to implement the sustainability findings and activities in your daily business, and for sure also in your production lines. That is also includes also our suppliers, our own production sites, but also our customers. So it's really a holistic approach. It's a cradle-to-grave approach, if you want to. So we want to consider all important aspects along these different types of value chains. So that is a challenge. Therefore, we need this organization. Therefore, we need this training. Therefore, we need different requirements to be fulfilled. Furthermore, for sure, products is one thing, but we need to have also societal engagement. And there are also ideas wanted from different regions, from different activities with our employees, exchanging with communities, exchanging with stakeholders. And here you see some examples how we want to support this societal engagement. On one hand, on future health, future skills, which is very important for the new generations, intergenerative relations. So that is something where sustainability is also in the social aspects very important. So we focus on economy, ecology, and society and social aspects. So that's a full picture of sustainability is needed here. And also we see how can we generate future resources, how can we use it, how can we improve our resource consumption. So it's a multi-stakeholder picture, but it's also a multi-activity picture that we need. And here we have, I highlighted here one concrete activity where we started with training, where we started with Brazilian colleagues to get in a near or local site in Sao Bernardo to train women, for instance, to promote their financial and personal autonomy. So you see,
sustainability has a lot of facets, has a lot of interactions, ideas. We just need to identify it and to see how we can do that. Also to see what are the impacts, what are the outcomes out of our activities. So that is always observed, it's detected, it's measured, and that again went back to strategies and strategic development. So we engage in different stakeholders, as we highlighted here, some of them. So we want to better understand trends in society as drivers for our business. We want to help shape measurement and performance standards. So that's also important. You cannot steer what you cannot measure. And so we developed over the years different types of measurements like eco-efficiency analysis or C-balance, but we also getting deeper where we say, okay, we developed a human toxicity assessment framework methodology. So we have different facets here as well to cover all these needs and all these trends that need to be addressed. And we want to partner for joint contributions in sustainable development as well. So for sure, if you have inputs and outputs, you also need to measure what is the outcome. And here, for sure, I give you one example where we could show how or what was the success story. So success factors, customer focus, digitalization, creativity, for instance, efficiency, but also collaboration with external partners. So we measure it, we make it transparently open. So we report it in our yearly report. Since decades, we have a three-folded report: economy, ecology, and social. And we also report on what we have achieved here. For instance, global expenditures for research and development in this further development is 2.2 billion euros, which is really, we have here a really world leader position in the chemical industry. We have approximately 10,000 employees worldwide working in research and development and pushing forward also sustainability with new product ideas and new product applications, and also backed up that with a high number of patents, for instance. So there are a lot of opportunities, there are a lot of ideas. And here you see a toolbox that we developed since more than 25 years, or let's say 20 years. So always reacting on the needs of the society, always reacting on the needs of new developments. So we started with the eco-efficiency analysis. We had the C-balance, but today we are also on the new C-balance. We are working on the so-called value to society project. And so there are a lot of more tools behind that gives us information, but also key figures how to steer the business towards more sustainability. So to sum that up, we want to bring our sustainability contributions to strategic decisions. So we want to make better the investment decisions. We want to have better technology decisions or site decisions. We evaluate our whole product portfolio. We call it sustainability solution steering. So where we see the whole products are applied in different regions and different applications. So is it a more or less sustainable application, and how can we improve that? For sure, that's linked with research and development to find out, okay, how can we improve new processes? How can we drive sustainable products and processes? How can we drive improvements? Linked with marketing and customers, because if we talk to our customers, they should also see the benefit if they use these products. They should see it in a transparent and meaningful way. What does it mean and how to contribute to sustainability? How can we differentiate with new products, and how can we compete in the market with more sustainable solutions? And last but not least, stakeholder and government dialogue. So we want to interact with authorities and different solutions. We want to interact with different associations, but also stakeholders, societies, communities, things like that, where we think we have a lot of things to show. We have a lot of things to attract people. We have a lot of things to show how really sustainability can be
integrated in our business. And that's a kind of a success story we now running for more than 20 years. We see sustainability is one of the key elements of our future strategies, saying again, creating chemistry for a sustainable future. So I hope I could give you some overviews how we manage that, how we integrate that. For sure, there are lots of more information available. You can check our homepage for sure on this and our publications. But with that, I just wanted to give you a brief overview of what we're doing there. So far, thank you very much for your kind attention. And for sure, I'm open for question. I think that was scheduled after the next talk. So thanks again for your kind attention. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And yes, stay on for the questions after the next talk. Yeah, I will so. Så då kommer vi till det sista föredraget och det är Mikael Gedin från Perstorp AB som kommer att prata om hur det går till i praktiken när stora kemiföretag ställer om till hållbar kemi. Varsågod. Okej. Tack för inbjudan. Superspännande and really appreciate your presentation, Peter. I think we are Perstorp and BASF, extremely good colleagues in this industry, both colleagues, sometimes very good customers, sometimes very good suppliers to each other, very good competitors as well at some time. I think we are also sharing a lot of the same processes, methodologies, and so on. At this presentation, I think I will going to focus a little bit more on the knowledge management and competence dimension. So I transfer into that and go back to Swedish now. I'm very much looking forward to the dialogue and discussions afterwards. Så om vi tittar på Perstorp så är vi ungefär ett företag sedan 1881, huvudkontor nere i Perstorp fortfarande, sitter i huvudkontoret i Malmö, ungefär en tiondel så stora som BASF. Vi omsätter ungefär 15 miljarder. Vi är på 12 sajter globalt. Vi har väl 60 säljkontor globalt, någonting så. Våra kemikalier, så specialkemiföretag, vi går ju in i ungefär 3000 olika kunder i en mängd olika applikationer. De flesta, man tänker in till lacker av bilar, målarfärger, att era Nike-skor kan studsa länge, hur våra grisar och kycklingar växer utan antibiotika och så vidare. En väldigt stor bredd. Vi är över 50% av allt vi gör är vi nummer 1 i världen. Det är nummer 1, 2, 3 i ungefär 85% av allt vi gör. Så man kan säga lilla Perstorp är oftast som jag sa innan, en nummer 1 eller 2 till samma arena som BASF är på. Så där vi har valt att bli stora, där är vi väldigt stora. Det är också väldigt tydligt att den här världen vi lever i med kemibranschen, jag tror att jag hade en kollega för många år sedan, en ganska ung kollega till mig som sa att jag tror att kemibranschen var för ett antal år sedan ungefär som, det var väl ungefär right up there med tobaksindustrin i popularitet liksom. Så att det har ju varit en hel del arbete att göra om man nu pratar med kompetensförsörjning. Och viktigare med åren blir det ju med att man har någon form av passion, att det finns en purpose-led organisation. Och det var det jag tänkte jag skulle komma tillbaks till här, för att vi har gjort ett så vi säger taken a stand, vi har gjort ett val att det här är på riktigt. Och varför säger jag då, varför är det viktigt? Ja, för jag har suttit med tillräckligt många möten runt omkring i världen med i REACH-sammanhang, i CEFIC, ute med kunder. Det är lätt att göra snygga presentationer kring om man vill jobba med de här frågorna. Och sen kommer man in och pratar med kunders inköpschefer. Och då pratar man helt plötsligt cents som avgör om nej det här kostar för mycket, det här kan vi inte köpa.
Och sen samtidigt så marknadsför vissa kunder sig som extremt gröna och extremt framåtlutade, ligger högt på Dow Jones index och så vidare. Så att sustainability index och så vidare. Så att det finns en tydlig del i det här som innebär, är det på riktigt? Och Perstorp har valt att göra det här på riktigt. Vi tror att det här är en klar konkurrensfördel. Vi har märkt det också med åren, att nu så har vi kunnat ta rejält betalt för det här. Jag ska inte gå in på affärsmodeller och så, men för 10 år sedan stod jag och presenterade en produkt på en mässa i Shanghai. Väldigt lite intresse för att betala mer för våra gröna produkter. Vi valde att göra en ganska tydlig affärsmodellsförändring där, att man fick det till en liten premie, men sen så att vi började låsa in våra kunder. Och ju mer tiden gick, desto mer påverkar våra kunders kunder. Alltifrån traditionella branscher som bilindustrin till do-it-yourself och till många andra branscher. Helt plötsligt så fanns trycket där. Då var det väldigt svårt att gå tillbaks till mer bruna produkter. Och då var man redan inlåst. Man kunde fortfarande få delar av det hos oss fortfarande. Men billigare, men då får man också gå tillbaka till sina kunder och säga att då är det detta som gäller. Så att vi har haft en väldigt tydlighet i det här, och det här har inte varit helt lätt med private equity-ägare under ganska många år. Men som sagt, de av er som kan följa affärspressen har också noterat att vi har precis blivit sålda till Petronas, som ju är ett av världens största olje- och gasbolag. De har köpt oss väldigt, väldigt till stor del av just det här. Så att till en väldigt, väldigt hög multipel får man säga också för våra ägare. Så att det är en väldigt, väldigt intressant resa som vi har gjort. Så att jag tänkte egentligen koppla det här tillbaka till kompetensförsörjningen och egentligen börja lite där Peter var inne på också. För att vi har valt, när vi säger att vi har valt att vi har bestämt oss för att vi vill göra det här, så har vi landat väldigt klart i våra värderingar och sagt att talk is cheap på något sätt. Och ni kommer att se det i slidesen som kommer framåt, att det här måste vara på riktigt. Därför har vi fokuserat väldigt tydligt på care som är i mitten, som också styr väldigt mycket av övriga grejer som vi gör. Hur vi anställer, hur work-life balance på Perstorp, hur vårt ledarskap är uppbyggt, hur vi tränar våra chefer och medarbetare, hur vi värderar, hur vi belönar. Och alla våra beslut måste gå tillbaks till den här. Och då har vi åtminstone noterat, det här har naturligtvis inte varit kommit över en dag, utan vissa beslut har ju varit väldigt, väldigt tuffa att ta. Att om vi har en viss lönsamhet i en viss produkt, eller om vi tittar regulatory eller product stewardship-mässigt, safety use of products, ska vi börja äventyra den här lönsamma produkten nu genom att börja ifrågasätta dess sustainability profile. I väldigt många fall så har vi valt att säga ja på de frågorna. Där det inte har varit lönsamt dag ett, men där vi också har visat i handling att det här för vår organisation, som till viss del i början var sån här, vänta nu här, är det här på riktigt eller inte? The jury is out, låt oss visa att ni menar allvar. Precis som våra kunder, precis som vissa personer som vi har velat rekrytera. Det här är sen sammankopplat egentligen till hela grunden i vår people strategy, om vi säger så. Det är att vi har valt att inte sätta, som många säger, kunden i fokus, utan vi säger medarbetaren, people first, kultur, ledarskap bygger på care. Alla måste veta vad det innebär och alla måste signa upp på det för att vara på Perstorp. Det i sin tur leder till att vi får engagerade, empowered medarbetare. Det i sin tur leder till nöjda kunder. Det i sin tur leder till högre resultat. Och tittar vi på vår modell för hur vi styr hela företaget, så har vi sagt att det måste vara sustainability som ligger till grunden för allt. Förutom att man sätter så många tecken, liksom lite fluffiga mission och vision.
För oss är sustainability grunden för de här pelarna som vi driver allting annat igenom. Så vi måste kunna gå tillbaka till det hela tiden. Så det är inte en tveksamhet när man börjar diskutera EBITDA-nivåer och så vidare. Utan då kan vi gå tillbaka till vår sustainability-förankring. Som egentligen bygger på tre områden. Care, att vi säkerställer att vi har någon form av enabling tanke i allt vi gör, providing solutions for a sustainable transition everywhere. Transformation, att vi faktiskt tar lead in reducing own environmental impact i allting vi gör. Och tittar vi på nu en liten bild, men vi har ju kört en resa som har pågått under många år. Det är ju framförallt de senaste 10 åren som vi riktigt har tagit den här typen av ställning som vi gör nu. Och satt väldigt tydliga mål vad vi gör och till vad och vilken typ av initiativ. Några av er kanske har följt vilken typ av projekt Project Air är ganska så tydligt med jag har en klimatneutral metod för att göra grön metanol i princip och man tittar på vilken typ av impact det gör årligen på i princip ta CO2 från luften och en mängd olika sådana projekt. Vilken typ av produktportfölj som vi har, gröna produkter i princip i alla våra produktportföljer globalt, inte bara i några. Där är vi i princip en av de få kemispelarna globalt som kan göra det här. Och tittar vi då på hur vi säkerställer att det här sker på riktigt. Så som jag började med att säga, så att i grunden av allt vi gör, då går vi tillbaka till våra värderingar hela tiden. Våra strategiska objectives bygger på dem. Våra mål, targets, focus areas bygger på dem. Vilken typ av den modellen som ni ser längst ner till vänster där som vi kallar Personal Careway. Den modellen, den värderar vi utvärderar varje chef årligen, vi värderar varje funktion årligen. Var ligger man på den här trappan? Och den trappan bygger på ett antal områden där hur vi ser både vad gäller sustainability, vad det gäller safety, vad det gäller ledarskap, vad det gäller innovation. Så att man får en rating i princip på var är man och vad kommer krävas för att man ska ta nästa steg. Och sen har vi en aggregerat för hela bolaget. Och i princip så har alla chefer och medarbetare i organisationen globalt mål på hur man ska ta sig nedbrutet så att man förstår sin egen lilla del i företagets eller sin funktions globala mål. Och det är då längst ner våra utvärderingar som vi gör med varandra varje år. Vi har också bonusmål som är satta på sustainability. Vi har vad vi kallar pulsmätningar varje månad i princip där alla ratear på ett antal parametrar varav hur vi ligger till i våra sustainability-satsningar och man tycker att det här är inte på riktigt eller här går det verkligen tillräckligt fort fram här och så vidare. Och likadant då, och nu här ser ni en del av våra sådana här ledarskapskriterier där vi rankar både också resultat på en axel men lika viktigt är hur vi tittar på våra behaviors. Behaviors är det enda som gör en förändring över tid och det är de vi försöker påverka så att det inte bara blir snygga processer eller kanske svära i kyrkan i detta forumet men att det blir för mekaniskt eller ingenjörsmässigt så att man tappar hela energin. Det är inte därför vi trycker på den här delen. Man ska vilja göra det här och man ska märka att vi verkligen menar allvar. Processerna och strukturerna har vi aldrig några problem med i de flesta i svensk industri. Det svåra är att få in det här så att varje person där man är någonstans i världen tänker på det här sättet, kommer upp med förslag på det här sättet, rekryterar folk på det här sättet. Så tittar man på det här så har det ändrat hela vårt sätt att
vilka rekryterar vi, hur utvärderar vi våra chefer, var adresserar vi, var ger vi mer pengar, till vilka projekt ger vi mer pengar, hur supporterar vi våra samarbeten med universitet och högskolor, och framför allt har vi ju märkt att när vi har varit så tydliga med att det här är så vi jobbar, så blir det liksom ett självdrag in av väldigt, väldigt duktiga personer som egentligen kanske, ska man säga, lilla Perstorp globalt inte borde kunna attrahera. Men helt plötsligt så märker man att passion and purpose-led spelar roll för väldigt många nyexade, väldigt, väldigt duktiga akademiker och ingenjörer. Så att vi har ju fått det mycket, mycket enklare. Plus att vi också har lagt hela den här care-aspekten till hur vi jobbar. Så att helt plötsligt så kan vi attrahera folk från hela världen, eftersom vi säger, men efter covid och så vidare så har vi cementerat sättet att jobba. Du kan få jobba hemma heltid i princip om du vill det. Vi kan vara extremt flexibla hur vi ska jobba, och helt plötsligt så har folk som tidigare behövt komma in till någon av våra 12 sajter eller 60 säljkontor. Kanske man kan göra det, sitta någonstans var som helst i Mississippi eller utanför Sao Paulo någonstans och så vidare. Så vi har fått en helt annan view på det här, och framför allt så märker vi att våra chefer pratar i de här termerna, så att det inte helt plötsligt bara nu är det sustainability-generalen som ska komma in och prata om de här grejerna, lika lite som kvalitetschefer ska prata om kvalitet. Ursäkta mig, jag tror jag måste be dig att summera här. Timman börjar bli lite sen, så vi behöver ha om du kan avsluta relativt snart. Bra timing. Det här var sista sliden, och sista ordet var precis egentligen där, att vi har fått ut väldigt, väldigt mycket av det här sättet att jobba. Så att helt plötsligt nu börjar det bli ett självdrag in, ett självspelande piano som plus att extremt mycket mer roligt att jobba, stolt för det vi gör och får enormt mycket energi globalt i organisationen. Så att tusen tack, dra strecket där, öppen för funderingar, frågor i sessionen som kommer nu. Tack så mycket. Tack själv. Så jag skulle vilja kalla upp Ulrika och Kristina också, om ni kan stå vid bordet där. Jag har sån till. Tack Mikael. Tack själv. Yes, so and Peter, are you still there? Yes, I'm here. Great, Perfect. great. So I know the hour is getting late, but I thought we have time for a couple of questions. So any questions from the audience? Yep. Yes. Här har vi direkt. Jag kom in här when the Swedish näringslivet was talking, and one part that I missed was about PhD education, because for me, especially in Sweden, we have not the tradition of grasping the PhD up into the companies. We have, when you talk about, what you say, the employability of the PhD education, I think to some case lacking. What do you have that in your plan as well, or is that not there? So if I may answer, so in BSF we have PhD programs there. So I'm also teaching as a professor at the Technical University in Dresden. So we always have PhD students there. We've also the opportunity to make a PhD in the company. So that depends a little bit on the topic of the interests of the candidates. But also with exchange with other universities, there are potentials there, and we do that as well. Not that often, but we have promoted several people here in the PhD program. Thank you, Peter. And please. Jag tänkte på när du kom in när jag berättade att 51% av våra medlemsorganisationer eller företagen säger att det är svårt att rekrytera forskarutbildade. Var det där vi började, eller hur? Eller hur? Mm. Ja, men då handlar det ju om att arbetsgivare och företag måste ju värdera forskarutbildare mycket högre än vad man gör idag. Yeah, but I think also when you put the bond there, I think it's as I'm a professor at the university, but
from my point of view, I have to struggle quite hard to get the value into the PhD education that is valuable for companies, so they are employable. Because if you look on the PhD education, a lot of the PhD education in Sweden is directed to get people to be staying in the academy. Ja, och då But 95% of them are intended for the industry, and there you have a mismatch. Ja, och då menar vi att man måste samverka mellan universitet och högskola och näringslivet så att man får till matchningen både vad gäller dimensionering och innehållet i forskarutbildningen. Och det menar vi att det är jätteviktigt, och där har vi ett förslag om en samverkansbonus som man ska premiera de universitet och högskolor som samverkar med näringslivet kring de frågorna. Thank you. I have a question primarily to Peter and Mikael. So we heard about the chemical strategy here, presentation in Swedish, and of course one of the big aims within the European Union is to be carbon neutral in 2050, and one of the requirements for that is that the chemicals we use are carbon neutral. So what? And 2050 is 28 years away, and so if we start with you, Peter, when do you think that the last carbon atom coming from fossil resources will be used by BASF? Oh, that's a good question. So we have a strategy also net zero in 2050. So to be in accordance with the Paris Climate Agreement, we have some intermediate steps. So we will have in 2030 roughly 30% reduction compared to 2018, but we already reduced 50% of our carbon dioxide reduction emissions compared to 1990. The challenge in the chemical industry is that we need the carbon also for our products, and we need also some fossil products there, but we need to have intelligent recycling process. We need to have intelligent energy or improvements. So we just invested in a wind park in the North Sea, so we will have there much more renewable materials in our products. So I would say to follow this, we have a lot of measures until 2050, which is a long time, but it's on the other hand also a short time, because you have to invest a lot of money. You have to reorganize a lot of processes. But if we achieve the goal, and I am pretty confident that we will do that, we will be in 2050 carbon neutral on scope 1 and 2. That means in our own facilities. We need to focus also on the supply chain. So we're also working intensively with our suppliers that they do the same, so that we can use really carbon neutral products or products as well. So it's a long-term strategy, but we still started to do that. We started with a new pilot plant that we reduce or that we electrify our steam cracker, and there are a lot of measures needed in this sense. Thank you. Mikael, do you want to comment also on this? Yeah, no, I could just echo Peter's ambitions. 2015 is for us. 2015 for us as well. Scope 1 and 2, I think we have a goal for 46% absolute CO2 reductions until 2030, and then Scope 3 at around 30% until 2030. So I think, as I shared with you guys regarding our investment in Project Air, starting also to become a trailblazer in these kind of investment of green methanol, building blocks, and really investing in the pushing our customers into this direction, selling, pitching, and doing that. That's where we have been investing a lot. So, yeah. Thank you. Christina, would you like to add something on this? No, but I think it's, I mean, you have expressed it very clearly, and what I would like to add then is that we can't say no to not one single carbon atom if we talk about making products from carbon. I mean, we need the bioeconomy, we need the carbon capture and utilization, we need to use carbon dioxide, we need to use recycling and increase the chemical recycling, so we can't afford turning down any single carbon atom, I think, if we are going to succeed on this. I think we go for the last question. Yeah. Jürgen? Excuse me.
a brief comment on the carbon discussion. We wouldn't exist as human beings if carbon isn't allowed in biological systems. So I think we should cut all the crap around carbon and non-carbon. We need carbon. Carbon is here to stay, otherwise we will vanish. But I have a particular question to you, Peter. My daughter-in-law, she actually works at the Ludwigshafen site, so I have a bit of insight, but that's not the issue. The issue is we have a hostile behaving country, a big country in the east that has cut you off of a resource that goes directly onto your site to the world famous cracker. Does this situation with all the problems you're facing, will this change the behavior and the switch from, because the input to the cracker is carbon based, will this change maybe the speed in which you adapt to more green technologies or using different feedstocks? That's a very interesting question from my perspective. Thank you. Yeah. Thank you for the question. So I think we are working intensively since years on that. For sure, this situation we have now will push that even further and show us where we should go. But I would say we have done it also with or without these events or with this war we have there and the problems. We started to have more recycled materials. So you might have seen that we have a chemical recycling project, a big one, where we want to introduce 250,000 tons of plastic waste in our sites. We have a lot of recycling projects, circular economy projects, not only recycling. And we also changed to different sources. So electrification of the steam cracker is one of the aspects with renewable energy. And we also search for new sources for sure. But that needs time. You cannot really switch it off. If we would be able to do that, we would have done that. So we need this time. We need also the money. Not forget that, because investments need to be earned somewhere, and that's a process for the next years then. All right, thank you. I think with this we should close. We are a little bit behind. Me and Ulrika, we would like to thank all the speakers. Thank you very much. It's been great to listen to you. Yes. And I hope you enjoyed the seminar. Ulrika, you want to say a few words? No, just thank you. It was great. Thank you for sharing your time and expertise. We learned so much today and also from all the questions. Thank you everyone that participated online. Thank you for being here today. Thank you. Thank you.